Hello, guys. So, good evening, everyone. I just waited until everyone joined, and there were a few messages that you can't come to the class because there are some power cuts and work things. But I don't suppose you had that problem today. So that's great. I'll just disable the waiting room, right? It's easier for you. Okay, before we start today's lesson, shall we, I need to ask you whether you had any problems finding the recorded video or the appointments. Is there anything that we need to clarify regarding the past week? So how was the past week? I don't know whether you are silent because there were no problems, there were no issues to discuss, or whether like it was over. It wasn't, right? Hello, good evening. Good I'm evening. Gamali. Hello, I'm Ms. Kamale. Gamali. Thing is, 10 minutes not enough. 10 minutes, not enough for No conversations. requirement. Okay. Yes. Yeah, that's a comment. Yeah, we'll try to do something about it, but it's like always, you can talk with your TAs and arrange extra appointments if you like. That is possible. I think a student can't find the classes link. They're calling. But we have to start your class now. So while teaching, I'll try to, get that done. If any TAs have joined this meeting, I can say Amanda is here. Amanda, can you please drop a text to Mr. Jayawardena? Maybe he can't find the link and maybe that's why he's calling. So if possible, could you please drop a text to him? Hi. It's on the Excel sheet. On the Excel sheet. Okay. All right. Why I do it? Thank you. That's fine. Okay. So thanks everyone for joining today. Let's start the lesson, right? So, can you please mute your microphones now? Thank you. So if there's anything that's not clear or if there's anything that you need to ask, please do, please unmute your microphone and ask that question. But during the discussion, if you think that you are in a noisy environment, please keep your microphone muted. Otherwise, it will be a disturbance for the others too, right? So I will spotlight myself so you'll see only me during these lesson. Right. So today, as I had mentioned in the topic of the class in the Zoom link that you got, we are going to discuss about verbs, which is something like a grammar lesson. So last week we talked about how to get to know each other, what are the phrases that you can basically use in a normal conversation, and I suppose they were a little help for you during your TA meetings and in general conversations. So today we are actually starting to look into a bit of grammar because during most of the conversations I had with you guys, what I understood was you are not very sure about certain parts in grammar and you want to master that too. අපි ගිය සතියේ පුරාවට ඔයාලත් එක්ක ගත්ත සමහර conversations වලදී දැක්ක දෙයක් තමයි ඔයාලා කිව්ව දෙයක් තමයි ඔයාලට grammar sure නැති parts තියෙනවා ඔයාලා හරිද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැහැ කියන දේ. So to fix that, today we are going to acquire a new skill or to learn a new tool. Other tool එකක් වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අන්න ඒ grammar සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන සැක දේවල් ටිකක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් විදිය. Because verbs are like the most important part of speech in English, in my opinion, and in the opinion of many people, really. So many people think that knowing verbs is very important. ඔයාලා word classes කියලා දෙයක් එහෙම නැත්නම් parts of speech කියලා දෙයක් අහලා මම ඒ ටික list කරන්න අර traditional විදිහට සේරම word classes describe කරලා ආයෙ වලින් verbs කියන්නේ මේවයි කියලා යන්නේ නෙමෙයි යන්නේ because from what I understand most of you who have joined this you have a good knowledge, right? And what I have to do
in this course is to organize that. ඒක පිළිවෙලට හදන්නයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ තියෙන්නේ. එතකොට අර verbs කියන ඒවා ඉන්නේ Latin වලින් verbatim කියන තැනින් පටන් ගන්න. එහෙම කතා කරන එක වැඩක් නැහැ. The reason you are here is to improve your English and your fluency and your confidence and to organize what you know. So let's do that rather than wasting our time on definitions. So when I say verbs, you may remember a singular word as kriyapada. Yeah, that is okay. But when you say kriyapada, maybe you remember things as karana deyawal vitarak. But it's not like that. In English, we can have actions. Karana deyawal gana katha karanna puluwan verbs in English. There's one thing more important too. That is states. States කියන්නේ තත්ත්වයක්. එතන කරන දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. එතන නිකන් මෙන්න මේ දේ මෙහෙමයි. For example, when you say I know English or I know Latin, no කියන එකේ කරන දෙයක් නැහැ. මම ඒක දන්නවා කියලා. State එකක් විතරයි තියෙන්නේ. So we have a set of verbs called stative verbs. We'll discuss them in the 5th week. And then we have occurrences. Oh, wrong pen. Occurrences කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට එතෙන්දී කරන කෙනෙක්, doer කෙනෙක් නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉබේම සිද්ධ වෙනවා කියන අදහසින් කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. So verbs basically show actions, states and occurrences. So today we are going to talk about verbs and what are the important things that we should know. There are a few. අපි verbs ගැන දැනගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. The reason is when we know those what do we say, those concepts, those subtopics which come under verbs, it makes it very easy for you to see or understand what your mistakes are. All right, so before we go there, before we start discussing what verbs are and what are the important things that we should know about verbs are, we should understand what are sentences and clauses, the difference between those two. All right, let's ask the class. Now we have a few participants in the class who are very keen to speak, so I'm asking you the difference between sentences and clauses. ඔයාලා දැනට දන්න විදිහට sentences කියන වගේ clauses කියන එක. එහෙම නැත්නම් sentence කියන එකයි clause එකක් කියන එකයි මොකක්ද විශේෂ දේවල් තියෙන්නේ? sentence කියන්නේ මොකක්ද? clause එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කවුරු හරි කමක් නැහැ උත්තරයක් දෙනවා නම් shock. අපි කාගෙන් හරි අහමුද? ඉංග්‍රීසියක් clause ඉංග්‍රීසියක්. ඒ කියන්නේ sentence එකට සම්බන්ධද? sentence එක සම්බන්ධ නැහැ. එතන තව පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. Clause is a part of the sentence. Clause is a part of a sentence. Yeah, that is a very good answer. Are there any other answers? Any more descriptive answers? ඊට වඩා තව විස්තර කියන answers තියෙනවද? Okay, I'll do that. And thank you, Mr. Mangal, for the answer. That is almost the answer that I wanted. ඒක තමයි උවමනා වුණු උත්තරේ ගොඩක් දුරකට. So when we say clauses and sentences, all sentences have clauses. හැම sentence එකකම clause එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ නැහැ. That is හැම clause එකක්ම sentence එකක් වෙන්නේ නැහැ. Because when we talk about clauses, we have complete ideas and incomplete ideas. Clauses කියලා කියවම ඒ වගේ idea එක complete වෙන්න පුළුවන්, incomplete වෙන්න පුළුවන්. And that is one of the most common mistakes that we see in language learners who learn the language as a second language, really. Even native speakers do that, but this is more frequent in second language learners. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මව් භාෂාව නෙවෙයි අය අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට සහ ඉගෙන ගන්නකොට මුලින් සිද්ධ වෙන ලොකු වැරද්දක් තමයි incomplete ideas අපි හිතාගෙන කියනවා, අපි කියනවා හෝ ලියනවා. ඒක සම්පූර්ණ sentence එකක්, ඒක සම්පූර්ණ idea එකක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. එතකොට clause එකක් කියවම clauses are included in sentences. Sentence එකක clauses තියෙනවා. හැබැයි ඒක sentence එකක් වෙන්නේ ඒ සම්පූර්ණ වචන set එක ඇතුලේ මොනවා කළත් වචන ටිකක් තියෙන අපි කියන හෝ ලියන. It should give a complete meaning.
then it becomes a sentence. Complete meaning එකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ අදහසක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඒක sentence එකක්. හැබැයි clause එකක් වුණාම එහෙම incomplete ideas තියෙන්න පුළුවන්. ඒ incomplete ideas තව complete idea එකක එකතු වෙලා තමයි sentence එකක් හැදෙන්නේ. එතන sentence එකක clause එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඊට වැඩියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන විද්‍යානුව sentences වර්ග තියෙනවා. එච්චර ගැඹුරට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අද අපේ මොකද main focus එක verbs නේ. හැබැයි මේ පුංචි දේ දැනගන්න එක වටිනවා. ඔයාලා පටන් ගනිද්දිම then when you talk with your TAs and when you discuss whether your grammar is right or wrong, that will come in handy and it will be very easy for you to ask them and also to look these up on the internet. එතකොට ඔයාලා මේ දේවල් ගැන පුංචි දැනුමක් තියෙන grammar terms ගැන දැනගෙන ඉන්නකොට විතරනේ ඔක search කරලා හොයන්න පුළුවන්. මොකද අපි Google very powerful tool එකක් තමයි. හැබැයි හරියට Google පාවිච්චි කරන්න මොනවද search කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න එපා. නැත්නම් අපිට හිතේ තියෙන දේ එයාට හොයලා දෙන්න බෑ. So in order to search those, you need to know a few grammar keywords. Then only you can do some self-studies or your own research and build your knowledge. එතකොට ඉතින් ඔයාලගේ මට්ටමින් තොරතුරු හොයලා ඔක improve කරගන්න පුළුවන්. That's right. So when it comes to sentences and clauses, let's just look at a few examples and then come to the discussion. So when you look at these examples, I will highlight like අපි ඔයාලා දැනටම දන්නනේ subject කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Subject කියලා කියන්නේ මොකක් හරි sentence එකක අපි කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ. Sentence එක වෙන්න පුළුවන්, clause එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොටසෙන් කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි තමයි. අපි මේ sentences වල තියෙන verbs අපි verbs කිව්ව මොනවද කියලා බලන්නේ. verbs කියන්න පුළුවන් අපිට කරන දේවල් වලට වෙන්න පුළුවන්, සිද්ධ වෙන දේවල් වලට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි state එකක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන්. Let's highlight the verbs in this in what's the color should use. Let's highlight the verbs in green. Okay, so verbs will be green and there'll be subjects. Subjects will be yellow and the conjunctions කියලා කියන්නේ clauses වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් words වෙන්න පුළුවන් ඒවා join කරන්න පාවිච්චි කරනවට conjunctions කියලා දැනට basic idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Okay, so let's do that. So let's look at verbs in this. In the first sentence here we have wake up. So this is the verb here. Do we have any other verbs in the first one? No. And let's look at the clause, the first clause, පළවෙනි clause එක දිහා බැලුවොත් ඒකෙත් verb එක wake up. Second sentence එක what time do you wake up? Do කියලා verb එකක් තියෙනවා. Wake up කියලා තියෙනවා. When verbs නැහැ ඒකේ. In the second one we have do and we have wake up. Wake up කියන්නේ හැරෙනවා කියන එක. My mother wakes me up just before my da 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 da. Make a verbs කීයක් තියෙනවද මේ third sentence එකේ? Verbs එක වචනයක් කොහොමද verb phrases කීයක් තියෙනවද මේකේ? third එකේ. We have 1 2 3 how many? There are two. There are two, right? We have wakes up like wake up. Let's just highlight wake and up and how do we connect this? So this is just one part. And then we have start. So we have two. And here we have wake up, which is just one phrasal verb. And then we have start. In the fourth one, we have this and this. So here also we have two really. Although the first part would have, that is considered as one verb phrase. Like a verb phrase here we have the same thing. And one special thing about this is we have more than two really, but this second attend, the verb attend in this, it doesn't affect the grammar. But let's just highlight that because we are highlighting verbs. Verbs ni highlight කරන්නේ. එහෙනම් ඒකත් highlight කරමු. එතකොට ඔයාලගේ sentences වල ඔයාලා කියන දේවල් වලට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. The first thing is to identify the verb in the sentence or the clause that you are trying to analyze.
ඔයාලා කියන්න යන හෝ එහෙම නැත්නම් හරිද වැරදිද බලන්න යන එකේ කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි verbs ටික identify කරගන්න එක. ඔයාලා verbs ගැන බලද්දී. So ඒ වැඩේ ඉවරයි. Okay, verbs together. Then I'll quickly highlight the subjects for you. In the first sentence, what is the subject? Subject ek mukadda? I, right? Second one, what is the subject? We highlight the subject in yellow. We have you in both the cases, in the sentence and the clause. And in the third one, the subject is my mother. And do we have any other subjects here in the third one? Too many our subjects in other. මොකක්ද? ඔයාලට බලන්න ඕනේ verb එකෙන් කවුරු ගැනද කියවෙන්නේ කියලානේ. එතකොට subject එක අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So in the third example, in the third sentence, do we have more than one subject? I have already highlighted my mother. Usually the subject comes in the beginning. That's how you learned at school or in other classes. එතකොට මේකේ තව subjects තියෙනවා the third sentence එකේ. ඒකත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක්. Guess කරලා කියන්න වරදුනට issue එකක් නැහැ. My lectures. My lectures. Very good. So we have two verbs here. මේ sentence එකේ verbs දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි wake up, අනිත් එක start. ඒතර start වලින් කියන්නේ අම්මා ගැන නෙවෙයිනේ. Start is referring to my lectures. My lectures තමයි පටන් ගන්න. So we have a second subject too. තව subject එකක් තියෙනවා my lectures. So ඔයාලා දැන් මේ sentences ටික කියවගෙන යනකොට clauses එක compare කරද්දී ඔයාලට පේනවා sentences වල තියෙනවා තමයි කැලි කැලි කරලා clauses වල අරන් තියෙන්නේ. නේද? So I'll do the same highlighting in this one as well. So we have this. And in the fourth one, we have the word we. And do we have any other subjects? Our subjects here on make. Let's ask, yeah, anyone? We're talking about the fourth example, fourth sentence. හතරවෙනි sentence එක ගැන තමයි discuss කරන්නේ. Third subject එකක් තියෙනවා. Verbs, we have two verbs. We have would have to attend. So the other one is were. එතකොට were අදාළ වෙන්නේ කාටද? It's we. So we have two subjects there too. In the fifth sentence, we have dogs are loyal and I love them so much. So here also we can highlight dogs and I. Last sentence, we have one, humans are okay, the first subject. And then we have, we cannot always trust them. Let's do the same thing here. Okay. Now, ඔය අපි කළේ subject එකයි verb එක identify කරන එකනේ. Now what can you say regarding sentences and clauses? Clauses මේ තියෙන clauses ටික දිහා විතරක් බලන්නක sentences ටික දිහා නෙමෙයි. Clauses ටික දිහා බලද්දී ඔයාලට තේරෙනවද කියලා බලන්න. Sentences වලයි clauses වලයි වෙනස මොකක්ද කියන දේ. අපි අහමු කාගෙන් හරි. Let's pick. නමක් කියන්නද? ඒක හොඳයිද? So, we have Rashwin. Rashwin, what can you say about sentences and clauses here? මොකද්ද මේක තියෙන sentences ගැනයි clauses ගැනයි කියන්න පුළුවන් ඔයාලට? sentence එක clause එකකින් පොඩි දෙයක් කියන්නේ sentence එකෙන් ගොඩක් ඒක වර්ණනා කරනවා වගේ දෙයක් තියෙනවා. Okay. Yeah, that is an acceptable answer. In a clause, we don't have to have a complete meaning. Clause එකක් කියවම complete meaning එකක් දෙන්න නැහැ කියලා මම කියනවා. නේද? Thank you, Rashmi. If you look at this sixth clause or the fourth clause, let's look at this one. Clause number 4. Just before my lectures start,
just before my lecture start. What is the meaning of that? Let's ask that from Umesh. Umesh, when we say just before my lectures start, what's the meaning we have there? It's meaning. Just meaning now. Now, before start my meeting, before you start the meeting, I think it's mean that something time. It's now. And something do you activity. Okay. Just can mean now like a little moment ago from this exact moment. But in this case, when you say just before, that means immediately before, like immediate moment before that particular moment. So when you say before, when you say just before, the immediate moment previous to that. A moment before my lecture start, lectures පටන් ගන්න කලින් එතකොට මෙතන just before කියද්දී පටන් ගන්න පොඩ්ඩකට කලින් කියන්නේ. So if we say lectures start at 7:30, maybe around 7:25, 29 or something like that. Okay. So here when we say just before my lecture start, the single meaning of the single translation of that little clause would be මගේ classes පටන් ගන්න පොඩ්ඩකට කලින්. When I say that, what do you feel? මොකක්ද හිතන්නේ? මම එහෙම කිව්වොත් එහෙම. මගේ lectures පටන් ගන්න shift එකකට කලින්. Is that complete? ඒකේ meaning එක complete? No. So clauses can have incomplete meanings. Clauses වල complete එක meaning එක complete නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක possible. එතකොට sentences වලදී එහෙම වෙන්න බෑ. So if you have a sentence, it should have a complete meaning. That's what you have to understand about sentences. And both sentences and clauses, they have subjects and verbs. And these clauses can have incomplete meanings. Clauses are incomplete meaning. They have, not all, some clauses can have a conjunction in the beginning. Samahara clauses are a conjunction එකක් දෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්නකොට. Conjunctions කියලා කියන්නේ අපි time එකට අනුව වෙන්න පුළුවන්, reason එකක් ගැන කියන්න වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් contradict කරන්න වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් purpose එකක් ගැන කියන්න වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් නිකම්ම ideas එක coordinate කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක එක purposes වලට අපි වචන පාවිච්චි කරනවා clauses සම්බන්ධ කරලා. එතකොට ඒ conjunction එකෙන් පටන් ගන්න clause එකේ meaning එක incomplete වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. Among conjunctions ටික highlight කරන්න blue වලින්, then it will be easier for you to understand, easier for you to see what is happening there. So we have, in the first one, we don't have any conjunctions. පළවෙනි එකේ conjunctions නැහැ. Second one, there also we don't have conjunctions. So the first clause and the second clause, they are complete. පළවෙනි clause එකයි දෙවෙනි clause එකයි දෙකම complete. ඒ වගේ meanings complete. meaning එක බැලුවොත් I wake up around 10 a.m. on Sundays. මං ඉරිදා 10ට විතර තමයි ඇහැරෙන්නේ. Second example, what time do you wake up on weekdays? or සතියේ දවස්වල කොයි වෙලාවට වගේද ඇහැරෙන්නේ? තුන්වෙනි එක, my mother wakes me up just before my lectures start on other days. ඒකේ just before නැත්නම් before කියලා කියන්නේ conjunction එකක්. time එකක් පෙන්වන්නේ, time එකක් පෙන්වන clause එකක් හදන්න පාවිච්චි වෙන එකක් just before. එතකොට ඒ නිසා ඒකේ meaning එක incomplete වෙලා තියෙනව නේද? We already discussed the meaning of that. Just before my lecture start කියන්නේ මගේ lectures පටන් ගන්න කලින්, පොඩ්ඩකට කලින්. එතකොට ඒ කැලේ විතරක් ගත්තත් ඒකේ meaning එක complete නෑ. But if you look at that, those two clauses 3 and 4, third clause එකයි fourth clause එකයි දෙහ බැලුවොත්, my mother wakes me up just before my lecture start කියලා කිව්වොත් ඒක හරි. ඒකේ complete meaning එකක් තියෙනවා. And what you can see is those clauses, if you change the first clause in that, my mother wakes me up කියන එක වෙනුවට අපි වෙන idea එකක් දාමු. දැන් අද lecture එක වෙලාව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ camera එක on කරන් ඉන්න කියලානේ. ඒක camera එක on කරන් ඉන්න නම් දක්නා දෙන්න බෑ. So did you brush your teeth? ඒක ගැන කියනවා නම් මම lecture එක පටන් ගන්න පොඩ්ඩකට කලින් තමයි දත් නැද්ද කියලා. එතකොට I brush I brush my teeth just before my lectures start. එහෙම නේද වෙන්නේ? ඔකම තව එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම computer එක ගාව ඉඳගන්නේ මගේ lecture එක පටන් ගන්න පොඩ්ඩකට කලින්. එහෙනම් I sit at my computer just before my lectures start. ඔය විදිහට තව කවුරු හරි sentence එකක් හදලා කියන්න පුළුවන් නම් මට පොඩ්ඩක් හිනායයි. හිනායයි කියන්නේ සතුටට හිනාවක් ඒ. ඒ කියන්නේ වෙන දෙයකට හිනාව නෙවෙයි. So yeah. කවුරු example එකක් දෙන්න බලන්න.
just before my lecture start කියන එක තමයි second clause එක. ඒකට add කරන්න clause එක. ඔයාලා මොනවද කරන්නේ lecture එක පටන් ගන්න පොඩ්ඩකට ගන්න. And also I make some tea. How about you? It's cold now. What do? Did you get something to eat just before your lectures start? කන්න මොන හරි ලං කරගන්නද lecture එක පටන් ගන්න කලින්. කවුරුත් example එකක් දුන්නේ නැද්ද සමහරක් අකේ. මොකද we have a lot to cover. So the fourth one, we would not have to attend the classes if we were dogs. ඒ කියන්නේ ඒකේ meaning එක මොකද්ද? මම අර free sessions කරද්දී ඔක ගැන discuss කළා. ඒ free sessions බලපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔය example එක කලින් දකින්නත් ඇති. If we were dogs කියලා කියද්දී what's the meaning of that? If we were dogs, අපි බල්ලෝ නම් කියලාද කියන්නේ? What's special about that? We haven't discussed that in this class, but as I have assumed, you have attended so many English classes and courses before joining this. So just to see how much you know, when we say if we were dogs, is that a real situation or a hypothetical situation? ඒක කොහොම එකක්ද? ඇත්තට තියෙන එකක්ද? එහෙම නැත්නම් අපි හිතෙන් හොයාගත්තු unreal hypothetical situation එකක්ද? That comes under unreal. Very good. So if you look back at the classes and lessons that you have already learned in different places, you learned a lesson called conditionals. There you learned how to use if clauses, and maybe you learned something called conditional type 1, type 2, type 3, and yeah, in those you get conditional type 2, or you could call that second conditional. There you learn how to talk about hypothetical situations. ඇත්තටම නෙමෙයි මෙහෙම වුණා නම් කොහොම වෙයිද? ඔය කොහොම වෙන්න තිබුණාද කියන අදහස් කියන්නේ ඔයාලා conditionals කියලා පාරමකින් ඇත if ගැන ඉගෙන ගන්න. So this sentence falls into that category. අපි බල්ලෝ වුණා නම් ඇත්තට බල්ලෝ නෙමෙයි කියන්නේ අපි හිතෙන් මිනිස්සු නොවි බල්ලෝ වුණා නම් we would not have to attend classes. බල්ලෝ වුණා නම් පන්ති යන්න ඕනේ නෑනේ බුරන්න ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවනේ ඒ වගේ. එතකොට මෙතෙන්දී if you look at the two clauses you have, the fifth one and the sixth one, you have a conjunction, which is if conjunction එක තියෙනවා. එතකොට if we were dogs, අපි බල්ලෝ වුණා නම් කියලා කිව්වම you have to complete that sentence, right? Otherwise it doesn't have a meaning. අපි බල්ලෝ වුණා නම් කියලා කියද්දි ඉතුරු හරිය මොකද්ද කියලා බලන් ඉන්නව නේද කට්ටිය? That's why the idea is not complete there. එතන idea එක complete නැත්තේ ඒකයි. Okay? So what you can do is you can try to make a few sentences like that. But when you are trying to make sentences regarding or as the results of a hypothetical situation, like when you say if we were dogs, ඊට පස්සේ එන clause එකේ grammar pattern එක වෙන්න ඕනේ, verb එක තියෙන්න ඕනේ, would වලින් පටන් අරගෙන කියලා ලාවට මතක ඇති. We will discuss this in in a separate week, but just to exercise your brain එක පොඩ්ඩක් exercise කරවන්න, workout කරවන්න නිකන් sentences ටිකක් හිතන්න. Why? Brain is also a muscle, right? We need to make it work. මම දන්නේ නැහැ biology brain එක ඇත්තරම වැඩ කරද්දි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හැබැයි මට හිතෙනවා ටිකක් අපි try කරද්දි මේ පරණ ඉගෙනගත්තු දේවල් ආයෙ මතක් කරන්න තාම ඉගෙනගෙන නැතත් ඒක උගන්වලා නැතත් අර ඔළුවට මහන්සිය දැනෙනකොට අපිට ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවක් හැදෙනවා කියලා. That's why I'm asking. So, someone tell me what we would do or we wouldn't do if we were dogs. Let's ask, hello, Mr. Ashoka. Can you say something regarding that idea, following that idea? Yeah, if we were dogs, so we will bark, no? We will bark. Okay. Right. There, the grammar point that we should remember is with those hypothetical situations, we don't use will, we use would. අපි මලක් කල්පිත situation එක unreal situation එකක result එක කතා කරද්දී basically use කරන්නේ would. We would not bark. Oh, would not bark. No, would bark. Right? Can we get another sentence from someone? Starting with, like, anyone can give me a sentence. How do you pull a sentence like that? Lakmali,
Can you give me a sentence? If we were dogs, we would or we would not. එයාට ඇහුනේ නෑ වෙන්න පුළුවන්. Anyone else also can do that. වෙන කෙනෙක්ට නම් කියන්න පුළුවන් sentence එකක්. We got a sentence from Heva Ratnage on the chat. If we were dogs, we would not go to school. Yes. Rukmal, can you give a sentence? If we were dogs? අසාධාරණයි මෙහෙම එක එක්කෙනාගේ නම් කියලා ප්‍රශ්න අහන එක. Let's continue. So if we were dogs, කියලා කියද්දී we are talking about a hypothetical situation. So the following clause should have would or would not. That's just something extra, not related to sentences or clauses for now. Then the fifth example, dogs are loyal and I love them so much. ඒකෙදී තියෙන clauses එක දිහා බලන්න. 7 and 8. Dogs are loyal. 8th one, I love them so much. We have a conjunction here, but if you compare the 4th sentence and the 5th sentence, you will understand that they are a bit different. හතරවෙනි එකේ conjunction එක නැතුව අපි we were dogs කියලා කිව්වොත් what's the meaning there? We were dogs. අපි ඒ කාලේ බල්ලෝ කියලානේ කියන්නේ නේද? 5th one, dogs are loyal. I love them so much. Ek conjunction නැතුව sentences එක බැලුවොත් you have dogs are loyal and I love dogs so much. So if you look at those two conjunctions, I'm talking about this and if කියන එකයි and කියන එකයි. When it comes to conjunctions, you have different types of conjunctions. The one that you have in the 4th one, this is a subordinating conjunction, and the one that you have in the 5th one, it's a coordinating conjunction. The difference between those two are, in the 4th one, the idea, it is something that adds to this 4th sentence, the beginning of the 4th clause. We would not have to attend classes. කියලා කියද්දී if we were dogs කියන එක ඒකට අදාළ condition එකක් add කරන්න. But in the 5th one, dogs are loyal and I love them so much කියන එක, even if we didn't have that and part, and කියන එක නොතිබ්බත්, but it does have a meaning which is not very hard to understand. අර ඒ sentences එකේ connection එක ලොකුවටම නොතේරුණත් ඒ දෙකේ connection එකක් තියෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. So we will definitely talk about conjunctions in a separate lesson because we have a long list of conjunctions to discuss. But we have different types of conjunctions, and depending on what kind of conjunction was used in the sentence එකේ ඔය විදිහෙන් මොන විදිහේ conjunction එකක්ද use උනේ කියන එක අනුව sentences type තියෙනවා. So after this class, I will be giving you a small assignment, a little one, which doesn't take much time. You will have to find out what kind of sentences that we have in English. Not in Sinhala because it will be a bit hard. The assignment, the homework is you have to find out what kind of sentences we have, the types of sentences in English. It's just something extra. Okay. The last example, humans are okay, but we cannot always trust them. There also we have a conjunction, which is like the one in the 5th one. Okay, to summarize what we learned or what we discussed in this part, in this section, we discussed what sentences are and what clauses are. මෙතෙන්දී අපි discuss කළේ sentences කියන්නේ මොනවාද, clauses කියන්නේ මොනවාද, and we discussed how subject and verb contribute to the meaning. When there are conjunctions, they also add more details or more clauses to the sentence. Without conjunctions, you have only one subject and one verb in that clause, like in the first one here and the second one.
In the first one and the second one, you don't have conjunctions and you have only one subject and one verb. So most of the sentences that we use in everyday situations or everyday conversations, they are in that category. ඒවා ගොඩක් දුරට තියෙන මේ category එකේ. එක subject එකයි, එක verb එකයි. ඒවට අපි කියනවා sentences වලට එක නමක්. මම ඒක homework එකේ කරන්න කියලා නෙදලා තියෙන. ඒක මම කියන්නේ නැහැ. You have to find that out. එතකොට clauses කියන ඒ වගේදී ඔය clauses වලට conjunctions එනවද නැද්ද කියන එක අනුව මේ වගේ meaning එක complete ද නැද්ද කියලා තීරණයනවා. complete meaning එකක් තියෙනවා නම් ඒක main clause එකක්. ඒකට විතරක් තනියම sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්. conjunction එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ meaning එක පොඩ්ඩක් අර complete නැති වෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා subordinate clause එකක් කියලා. ඒවා තව main clause එකක් එක්ක එකතු වුණාම තමයි we have a meaning. So that's the basic idea regarding sentences and clauses. So what I want you to remember is sentences වලදී වැදගත්ම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. clauses වලදී වැදගත්ම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි subject එකයි verb එකයි කියන දේ. Okay? conjunctions මෙතන අපි කීපයක් කතා කළාට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟ අපි දැන් ඊළඟ කොටසට යනකොට ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ දේ subject එකයි verb එකයි sentence එකයි නැත්නම් clause එකේ important කියන එක. මම හිතනවා ඒක ඔළුවේ තියෙනවා කියලා. නේද? මොනවා හරි issues තියෙනවා මොනවා හරි තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙනවා නම් mic එක unmute කරලා අහන්න. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට chat එකේ බලනවා අඩුයි බැලෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒ වෙලෙම උත්තරයක් අවශ්‍ය නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ටගලා unmute කරලා අහන්න. කිසිම issue එකක් නැහැ ඒකේ. So now that you know what subject and verb are, we can go to the next part. ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. To talk about verbs and to talk about the subject. Subject එකයි verb එකයි ගැන කියන්න තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි verbs and the subject they are tightly coupled. ඒ කියන්නේ subject එක අනුව verb එක වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒ clause එකේ මොකක්ද use කරලා තියෙන subject එක ඒ subject එකට අනුව තමයි ක්‍රියාපදය යෙදෙන්නේ කියන දේ. We have that idea even in what? In singular too, right? Someone's asking, this clause can have conjunctions also. Yes. ඒ කියන්නේ එයා අහන්නේ clause එකක conjunction එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔව්. දැන් අපි බැලුවොත් 4 වෙනි එකයි 6 වෙනි එකයි ඒ වගේ conjunction එකෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ clause එක අදාළයි ඒ conjunction එක පටන් ගන්න ඉතුරු කොටස් ටික. ඒ subject එක verb එක conjunction එකේ සේරම ටික ඒ clause එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකට කියනවා subordinate clause එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් dependent clause එකක් කියලා. ඒතකොට complete නැති meaning එකක් තියෙනවා කියලායි කියන්නේ කියලා මතක තියාගත්තා නම් හරියි. ඒතකොට clauses වර්ග දෙකයි main clause එකයි dependent නැත්නම් subordinate clause එකයි. Subordinate clauses කියලා කියන්නේ අර වගේ conjunction එකක් ඇවිල්ලා හැදෙන clauses වලට ඒ වගේ meaning එක complete නැහැ. මම හිතනවා ඒක clear ඇති කියලා. Okay. අපි යමු අර subject verb එකේ couple කතාවට. අපි ඒතකොට සිංහලෙන් දකිනවා අර සිංහලෙන් වලට කියන උත්තරයට අනුව ක්‍රියාපද වෙනස් වෙනවා කියලා. Right? So that is what you can say here. So the verbs or the verb is tightly coupled to the subject. ඔය කියන්නේ අපිට සිංහලෙන් කතා කරනකොට උත්තම පුරුෂ මධ්‍යම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ ඔහොම කියලා තිබ්බේ. කියන්නේ මම නම් වාක්‍ය ක්‍රියාපද ඉවර කරන්නේ me වලින් ඔය වගේ කියලා ඉගෙන ගත්තේ. So we have that in English too. English ලත් ඔය කේස් එකම තියෙනවා. ඔය එකේ පුරුෂ කියන එකට තමයි person කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කේස් එක. අපිට ඔක ලේසියෙන් grammar වලදී ඕවා චුට්ටක් දැනගන්න එපා. ඔය first person, second person, third person ඔය කියන කතා ටික එහෙම මතක තියාගන්නවා වෙනුවට අපිට තියෙන දේවල් ටික ඇනලයිස් කරද්දී ඕක හතරකට කඩන්න පුළුවන්. ඒ හතරට කඩලා ඉගෙන ගන්න එක ලේසි rather than learning about those things as a person, because in English you don't have to worry too much about those, but when it comes to certain other languages like French, you have to change that based on that person and you have more than 4, but in English we have basically 4. English වලදී ඔකට හතරයි තියෙන්නේ. සේරම simplify කරලා හැම දෙකම දිහා බලද්දී. ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට මතක තියාගන්න එක ලේසි, අර විදිහට මතක තියාගන්නවට වඩා. එතකොට මේ course එක පුරාවට අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට subject verb අමතක කරලා ඉගෙන ගන්න බෑනේ. ඒකනේ අද session එක important කියලා මම කිව්ව ගොඩක් ඔයාලට. ඉතින් ඒකෙදි අපි මෙන්න මේ table එකේ මේ පෙන්නලා තියෙන idea එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම categories
හතරකින් කතා කරන්නේ subject එකේ variations කතා කරනකොට. එහෙම මිසක් third person singular මෙහෙමයි, third person plural මෙහෙමයි, එහෙම කියලා කඩන්නේ නැහැ. එහෙම කඩන්න ගත්තොත් තියෙන forms ගන්න මතක තියාගන්න එක බොරු මහන්සියක්. In English we have only 4. අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ subject I වුණාම කොහොමද verb එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. subject you වුණාම කියන්නේ ඉස්සරහින් එක්කනට කතා කරද්දී කොහොමද verb එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ we they එහෙම නැත්නම් වෙන noun එකක් වුණත් එහෙම නැත්නම් people වගේ එකක් වුණත් එහෙම නැත්නම් children වගේ එකක් වුණත් එතන ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. Table is not very clear. All right, I'll zoom it in. Okay, I think it's clear now. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලදී එහෙම person අනුව වෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. Okay. අපිට මෙන්න මේ categories 4 විතරක් ඉංග්‍රීසි වලදී දැක්කම ඇති. I දන්නවා ඔයා. තමන් ගැන කතා කරන තැන්වලදී. ඒ කියන්නේ I subject එක වෙන clause එකකදී මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක study කරන්න පුළුවන්. You ගැනත් එහෙමයි. ඊළඟට many කියලා මම අදහස් කරන්නේ we, they, people, dogs, trees, children ඔය වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි ගැන කතා කරද්දී, යාළ ගැන කතා කරද්දී, එහෙම නැත්නම් ළමයි ගැන, එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු ගැන ඔය වගේ අදහසකින් කතා කරනකොට එතන ගොඩක් දෙනා ඉන්නවනේ. එතන මමත් නෙමෙයි, ඔයත් නෙවෙයි වෙන ගොඩක් දෙනා. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඒකේම අනෙක් පැත්ත එක්කෙනෙක් ගැන. He, she, it, cousin, Tom, this ඔය වගේ එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. මමත් නෙමෙයි, ඔයත් නෙමෙයි වෙන එක්කෙනෙක් නම් කියනකොට. එතකොට we have only 4 categories to worry about when it comes to the subject verb agreement. Subject එකයි verb එකයි කොහොමද connect වෙන්නේ කියන එක ගැන basically කතා කරලා අපිට ඔය හතර ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. Alright? So that's what I mean by person. Then we have number. Subject verb agreement එක subject එකට අනුව verb එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක බලනකොට අපිට ඊළඟට වැදගත් ගැන දේ තමයි number. Number කියන්නේ එකක්ද ගොඩක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ singular ද එහෙම නැත්නම් plural ද subject එකෙන් කතා කරන්නේ එක්කෙනෙක් ගැනද එහෙම නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් ගැනද කියන එක. then ඊළඟට තියෙන දේවල් ටික. animals එක. එහෙමකත්. කවුරු හරි ඔකට ආන්සර් එකක් දුන්නොත් එහෙම මම ඔයාලට post කරලා එවනවා chocolate එක. animals කියන්නේ හැතු ආන්සර් එකක් දෙන්න එක. Yes, I don't know about it. I thought you would know. මං හිතුවා දන්න ඇති කියලා. Alright, okay. Anybody else then? ඔයාලට අග්ගාල Google කරලා කමන්න. ඊට කලින් කියන්නකෝ මේ දවස්වල chocolate යවන්න බෑනේ. අමාරුයි process. Okay. Send me your address, right? I will post a chocolate. That was Shashini, right? මං ටක් ගාලා කියන්න හැදුවා කවුරු හරි උත්තරේ දෙන්න කලින් බෑනේ කිව්වනේ ඔයාලා. දැන් යවන්න වෙනවා. Okay. Animacy means whether that is alive. ඔයාලට අර සිංහලෙන් හම්බෙන්නේ ප්‍රාණවාසී අප්‍රාණවාසී කියලා දෙයක්. In English we don't have to worry about that. English වලදී ඔය ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. Animate, inanimate එහෙම නැත්නම් පණ පිටින් තියෙන දෙයක් ගැනද කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් භාණ්ඩයක් වගේ දෙයක් ගැනද කතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය කතාව තමයි animals කියන්නේ. But in English you don't have to worry about that. That's not important. English වලදී වැදගත් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා වෙන language එකක් ඉගෙන ගන්නවා නම් වෙන European languages වලදී ඔක වැදගත් වෙන තැන් තියෙනවා. But in English you don't have to worry about it. And gender. Oh, that should be blue. Gender එහෙමයි. Gender නම් දන්නවනේ ස්ත්‍රී ලිංගද පුරුෂ ලිංගද කියන කතාව අපිට English වලදී වැදගත් නැහැ. In modern English it is not important at all. කොහොමදවත් වැදගත් නැහැ. Verb එකට දැන් ඒක අදාළව නැහැ. But in certain other European languages and yeah, that's what I'm studying. ඒ වගේදී ඔය gender, animals ඒවත් වැදගත් ඔය person, number කියන ඒවාට අමතරව. So what I want to show here is English is very much easy and easier than most other languages. අනිත් languages ගොඩකට වඩා ඔක less English grammar. ඉතින්
එහෙනම් කවුරු හරි බය වෙලා ඉන්නවනම් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් එක අම්බෝ කියලා. So don't be එහෙම වෙන්න එපා. All right. So to summarize this slide, we have discussed that verbs are tightly coupled to the subject. Subject එකට ගොඩක් ඒවා බැඳිලා තියෙන. ඒ බැඳිලා තියෙන කාරණා දෙක වැදගත් දේ person and number. Person කියන්නේ අර අපි උඩින් කතා කරපු හතරක් තියෙන. ඒ හතර දිහා බලුවා නම් හරි I එක යද්දි කොහමද? you එක යද්දි කොහමද? ගොඩක් එක යද්දි කොහමද? එක්කෙනෙක් එක යද්දි කොහමද කියන එක. එච්චරයි. ඊට පස්සේ plural ද singular ද කියන එක තමයි අර එක්කෙනෙක් එක්කද ගොඩක් එක්කද කියලා අපි compare කරන්නේ. ඒක inanimate ද animate ද කියන එක වැඩක් නැහැ. gender එක වැඩක් නැහැ. That's the summary. Do you have any questions regarding that? Again මොන හරි questions තියෙනවද? නැති ඇති කියලා මම හිතනවා. Let's go to the next one. ඊළඟට අපිට දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපිට verbs කියලා කියවම මම ටක් ගාලා යන්නේ questions ගැන. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට questions clarify කරගන්න පුළුවන් one to one meetings වලදී. ඒ වගේම recording එකක් තියෙනවා මේ class එකේ. ඉගෙන ගත්ත notes දාගත්ත ඉවරයි නෙමෙයි මම කියලා තියෙන්නේ notes දාගන්න එපා. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. question එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ අහන්න. හෝ අනිත් one to one meetings වලදී අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම recording එක කී පාරක් වුණත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා. Okay. So if you run into a question, just ask. And if you think that you can catch it from the recording, then yeah, that is possible. Verbs ගැන කතා කරනකොට we have two categories. We have helping verbs and lexical verbs. The important thing to know about this, like you don't have to remember the names, but you should know that this is an open class. We always add words to that. Every year, every day, every minute, a new verb gets added to that group. But when it comes to this, helping verbs, they are closed. Closed. We have a limited number of helping verbs, like 24, 20. I can't remember the exact number. It depends on how you think or how you categorize those words. It is basically something close to 24. We see helping verbs there. But when it comes to lexical verbs, you get new verbs added to the English lexicon every day. But helping verbs are limited. Helping verbs can be divided into two categories. Helping verbs categories දෙකකට වැටෙනවා. මේ categorization එක important වෙන්නේ we have a few rules, a few rules regarding how they can come together, how they can occur together. හැබැයි දෙන්න පුළුවන් විදියකින් පුංචි rules set එකක් තියෙනවා. ඒක දන්නකොට you can easily identify your mistakes, your errors. ඔයාලගේ mistakes, errors ඔයාලා ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක දන්නකොට. ඒ නිසා that's why we are discussing this session. So when it comes to modals, I think you have seen these words already and you have used them. Even when you were really young, you used some of these to ask for permission and to say certain things about yourself and to sing really in some of those songs. I'm sure you know that. And may, to ask for permission, you use that, right? Must, you're aware of that. Shall, will. We will talk about these words separately during the next session. We will discuss the basic use cases of this. Today, our main focus is on the grammar rules. Other rules gonna tamai usage check gana neve. Enisa, we will keep these for the next week and let's focus on how you can identify your mistakes and what helps it. Then we have this set. Let's use green. Be, do, and have. ඔය කට්ටියගෙන් එයාලට අපි කියනවා primary helping verbs කියලා. And එයාලගේ තියෙන විශේෂ දේ why they are important is they can also work as lexical verbs or main verbs. Helping verbs කියලා කියන්නේ they help to change the meaning of the verb phrase. Verb phrase එකේ ක්‍රියාපද set එකේ තේරුම වෙනස් කරන්න උදව් වෙන නිසා තමයි helping verbs කියන්නේ. We also call them auxiliary verbs, but ඒක කියන්න තමයි නේ හිතේ මතක දාගන්න අතර කමක් නැහැ. Auxiliary verbs කියලා කියන්නේ helping verbs වලටම තමයි. එතකොට we have modal auxiliaries and primary auxiliaries. Primary auxiliaries කියලා කියන්නේ be, do, have කියන verb forms. Verb තුනට ඒ වගේ forms. ඒ කියන්නේ be කියන්නේ am, is, are, was, do will, do, does, did, have will, have, has, had. ඒවට.
The lexical verbs විදියටත් ඒවට වැඩ කරන්න පුළුවන් නිසා primary helping verbs are like the superheroes of the verb families. Verb families be do have ඔය ටික ටිකක් අනිත් ඒවාට වඩා විශේෂයි because they can function as helping verbs as well as lexical verbs. Insa. Then here be is even more super or more special. be තවත් ටිකක් special. මෙයා ගොඩක් දක්ෂයි අනිත් helping verbs වලට වඩා because he can පණ තියෙන කෙනෙක් වෙන්නේ. The word be can act as the main verb of a sentence, and when it is acting as the main verb of the sentence, it doesn't need another helping verb to change its form. That's why be used වෙනකොට sentence එකක අනිත් කටේට අනිත් හැම verb එකකටම වගේ එක්කෝ helping verb එකක් add වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක තව කැලි කැලි වලට කැඩෙන්න ඕනේ. meaning එක වෙනස් කරන්න නම් ඒකේ structure එක වෙනස් කරන්න නම් sentence එකේ type එක වෙනස් කරන්න නම්. But when we use a form of be, am, is, are, was, were එහෙම එකක් use වෙනකොට එහෙම දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. They can do that automatically just by moving their position. ඒගොල්ලන් position එක මාරු කරන එකෙන් විතරක් සම්පූර්ණ sentence එකේ meaning එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් යාළුවට. ඒ නිසා we will talk about them next week. So today, to identify or to understand the categorization, we have modals, then we have primary helping verbs. Primary helping verbs are important because they can function as lexical verbs. Lexical verbs විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි primary helping verbs important වෙන්නේ. Then when we look at lexical verbs, we have two kinds. Lexical verbs වල තියෙනවා වර්ග දෙකක් කියලා categorize කරන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ඔයාලට කොච්චර පාඩම් කරන්න වෙනවද කියන එක අනුව. So lexical verbs are unlimited. We can always add things to that group or to that list. And irregular verbs and regular verbs are what you got in that list that I put in the Google Classroom. My Google Classroom එකට ඔයාලට බලන්න කියලා PDF file එකක් දැම්මා. PDF file එකක් PNG එකක් දැම්මා, image එකක් දැම්මා of a verb list. Did you get that? Did you download that? And did you try to study it? Or remember it? I'm sure most of you have seen that before. ඒ වගේ list එකක් කලින් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. And also, I know those who got that list and got scared by looking at it. Maybe they had a smile when you saw the list. List එක හම්බෙලා පොඩි හිනාවක් ගියේ නැද්ද? කලින් ඒ වගේ list එකක් දැක්කා. ඒක ඇත්තටම basic දෙයක් ඔයාලා පුංචි කාලේ පාඩම් කරන්න ඕනේ දෙයක්. හැබැයි සමහර විට ඔයාලා ඒක කරන්න නැතුව ඇති ඕකේ කිහිපයක් දේවල් විතරයි මතක තියාගන්න නැත්තේ. ඔය මම ඔයාලට ඒකු list එකේ තියෙන විශේෂ දේ තමයි they are in groups. ඒවා තියෙන්නේ පොඩි පොඩි groups වලකට based on the letter. ඒවා පටන් ගන්න letter එක අනුව. අන්න එතකොටවත් ඒක ලේසි වෙන වලට බලන්න refer කරන්න index කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට මතක නැත්නම් ඒකේ forms මොනවද කියලා ඒකට list එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ අකුර අනුව වලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි ඒ මම යොපු list එකේ special දේ. ඒ හින්දා ඒකෙන්වත් අඩු ගානේ බලන්න දැන් මේ වෙනකන් ඒක බලලා නැත්නම් හෝ if you are not sure about your irregular verbs. Then what are irregular verbs? Irregular verbs කියන්නේ මොනවාද? You have to memorize this. මේව මතක තියාගන්න වෙනවා. වෙන කිසිම විදියක් නැහැ. ඔයාලට ගිරව් වෙන්න වෙනවා. ඔය මතක තියාගන්න. පොඩි කාලේ ඔයාලගෙන් ටීචර්ස් අහලා බයින්නේ එහෙම නැත්නම් මේ වලින් පාරවල් දෙන්නේ come. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන come came come. That මතක නේද? අන්නේ experience එක නැති කරන්න බෑ. ඒක කරන්න වෙන මොන English course එක කළත්. You have to know your verbs. ඔයාලගේ verbs ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. So irregular verbs list එක පාඩම් කරන්න. Irregular verbs ටික මතක තියාගන්න. ඒ වගේ අර තියෙන තුනම. Regular verbs එතකොට වරු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද in regular verbs we get those other forms that we find in the regular verb list as ed forms. ඔය මම කියන්නේ මේ මෙච්චරලා කිව්වේ මෙන්න මේ list එක ගැන. මම ඔයාලට මෙන්න මේ list එකක් දැම්මම. ඒකේ සාමාන්‍ය list එකේ මෙහෙම ඒවා නැහැනේ. අකුරු වලට වෙන් කරලා නැහැනේ. එතකොට එක තනි එක පොලිමර් තියෙන list එකක් නෙදෙන්නේ. එතකොට ඒක හින්දා බය වුණා නම් හොය ඒක නිසා කම්මැලි හිතුණා නම් පාඩම් කරන්න. මේකෙන්වත් බලන්න කියලා මම කිව්වේ. Because when you need to find the forms of those verbs, what you can do is you can look for the letter and then look at the meaning. That's it. For the meanings of these words, you should refer to a dictionary. So start memorizing these things, these words, if you haven't done that already. දැන් තමයි මේ මතක තියාගෙන නැත්නම් forms ටික try එකක් දෙන්න මතක තියාගන්න.
So if the verb that you're looking for is not in that irregular verb list, you can get this past tense form and the past participle form by adding ed. Regular verbs කියලා කියන්නේ එහෙම ඒවට. Past tense form කියලා එකක් ඔයාලට මතකද? Past participle කියලා හැම මතකද? V2 V3 කියන ඒවා ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ regular verbs වලට ed add කරලා ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි තව chocolate එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. irregular verbs වල තියෙනවද එහෙම ed add වෙලා past tense හැදෙන verb එකක්? Learn. තියෙනවා. තියෙනව නේද? Learn කියලා. learn කියද්දේ නෑ ඒකට chocolate එකක් හම්බ වෙන්නේ නෑ. learn කියද්දේ ඒකේ forms දෙකක් තියෙනවා. learn, learned ed දාලා past tense හදන්නත් පුළුවන්. ඔය කියන වචනේ මේක. Saved. saved save save sell SELL sell. No, that is sold SOLD. This one look. Look, no, not look. Look, it takes ed. This one, sure. Past tense had an ed at the but the past participle it's shown. So you have sure, showed, shown. Past tense is ed, but the past participle is shown. Regular verbs කියලා කියන්නේ past tense form එකයි past participle form එකයි දෙකම ed add වෙලා එනවා. Example එකකට learn ගන්න පුළුවනි. හැබැයි learn වල තියෙනවා irregular form එකක්. learn අපිට learned කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකත් accepted. learned ed ඇවිල්ලා එන spelling of accepted. Help ගන්න පුළුවන්. help මේ list එකේ නෑ නේද බලන්න actually. help වලට ed add වෙන. HELP ed past tense එකත් helped. past participle එක කියන්නේ V3 form එකත් helped. එතකොට help කියන එකත් regular verb එකක්. irregular වෙන්නේ past tense form එකයි past participle form එකයි දෙකම ed ඇවිල්ලා එන ඒවට. So if you are not sure about a verb, the first thing that you should do is look it up in this list. And if you don't find that here, that is probably a regular verb. Ek regular verb ekak. The regular verb එකක් කියලා කියන්නේ අගට ed ඇවිල්ලා past tense form එකයි past participle form එකයි හැදෙනවා. And if you're not sure about the spelling, like we have different things when it comes to adding ed. If the verb ends in e, we only add d. If the verb ends in ie, we just add d. And if it ends in c, we add ked. There are a few rules, but I'm not going to spend your time here to explain those because they are just theories. They don't need discussion. So I will make a recorded video for that and I will post that to your classroom. That will help you to work on your pronunciation and then you will get another table like image which you can save for your reference. Got it? Until then, if you're not sure about the spelling or like whether it is regular or irregular, you can just look it up in the dictionary and it will show the past tense form and the past participle form. Dictionary එකේ ඔයාලා ඒ verb එක බලද්දී verb එක ගාවම තියෙනවා ඒකේ past tense past participle මොකක්ද කියන එක. එතෙන්ටත් යන්න කලින් ලේසිමද මේ list එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර මේ list එකේ නෑ කියන්නේ there's a high chance that it is a regular verb and you just have that ed to the end. ඒක මේ list එකේ නැත්නම් ගොඩක් විට ඒක regular verb එකක් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් ලොකුයි. So මතක තියාගන්න වෙනවා. ගිරව් වෙන්න වෙනවා. So ඒ වගේම during your meetings in the coming week ලබන සතිය ඔයාලගේ meetings වලදී සහ ඊට පස්සේ සතියේ meetings වලදී එක සතියක් මැදනේ ඒතර ලබන සතියෙත් 6 ඊට පස්සේ සතියෙත් 6 ඔයාලගේ ආදරණීය TS ලා ඔයාලගෙන් සමහර verbs දීලා මොකද්ද මේකේ past tense මොකද්ද මේකේ past participle කියලා අහයි. එච්චරම common නැති verbs අහයි. එතකොට ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න වෙයි. එතකොට ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා ඉඳී. මම එහෙම හිතයි. So yeah, this is not a long list. You just have one A4 page. So yeah, this is the whole list. And they have been indexed with the letter. So it's easy to remember.
If you didn't do this when you were young, start doing it now. චූටි කාලේ ඔක් කළේ නැත්නම් දැන් කරන්න වෙනවා. මොකද මේ වැඩේ ජීවිතේ කවදා හරි කරන්න වෙන වැඩක්. So කළේ නැත්නම් කරන්න ගන්න. Why? Because knowing your verb forms is important when it comes to making any sentences. හදනකොට verb forms දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මේක ලොකු complex table එකක් වගේ නෙපෙන්නේ. එහෙම නැහැ. මේ උඩ තියෙන්නේ අර අපි කතා කරපු subject groups. අපිට subject විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා groups 4. ඒ කියන්නේ we have I, we have you, we have many, and we have one. That means I එක කොහොමද verb එක use වෙන්නේ? You එක කොහොමද use වෙන්නේ? Many. That means a plural subject. එකකට වඩා ගොඩක් තියෙන දේවල් ගැන කතා කරලා ඉතින් we, they, people, dogs, trees, they are included in that group. එතකොට කොහොමද verb එක use වෙන්නේ? Then one කියන්නේ singular විදියට. ඒ කියන්නේ මමත් නෙමෙයි, ඔයත් නෙමෙයි, ගොඩකුත් නෙමෙයි. එයා කියද්දි, he කියද්දි, she කියද්දි, it කියද්දි, cousin කියද්දි, Tom කියද්දි, this කියලා කියද්දි කොහොමද verb එක use වෙන්නේ කියන්නේ. Although it matters in other languages to focus on the person and gender, in English we don't have to do that. English වලදී එහෙම වරු වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හතරෙන් හැමදේම අපිට balance කරන්න, හැමදේම මේකට generalize කරන්න පුළුවනි. Then verb forms ගැන කතා කරනකොට අපි අර list එකේ දැකපු ටික තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන නේද? අර ඔයාලට පාඩම් කරන්න කියලා ඉවලා තියෙන list එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන නේද? V1, V2, V3. එතකොට අනික් forms ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන ing form එකයි ඊට වම් පැත්තෙන් තියෙන v ඔය අකුරක් ඇතුලේ තියෙනවා i තියෙනවා m තියෙනවා ඔයයි අමුතුවෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. If you know how to get the spelling, if you know how that works, how that occurs, then it's very easy for you to do them. You just have to remember those v1, v2, v3 because there's no other way when it comes to irregular verbs. Irregular verbs වල v1, v2, v3 එහෙම හදාගන්න එහෙම මුකුත් කරන්න බෑ මතක තියාගන්න වෙනවනේ. ඒකයි. Anik forms, you can make them, you can build them following those rules that you can apply. This one, which is in the last column, in the maker, 7th column, okay, ing. So the rule is you add ing to the end of the verb. Verb එකේ අගට ing add කරන එක විතරයි කරන්නේ. එතකොට වෙන spelling changes මොනවාද? Spelling වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක I will post that to your classroom and I will explain that in a recorded video. Recorded video එකක ඒක explain කරන්න. එතකොට spelling වෙනස් වෙන එක ගැන discuss කරන්න දෙයක් නැති නිසා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක්. That will help you. Then these forms. V0, VI, VM ඔය වගේ දාලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට නම් ඔක ලොකුවට වලට වැදගත් වෙන්නේ නැතේ. හැබැයි once we do our activity and we get to that interesting part, then that will be really useful for you because අර voice changes ගැන එහෙම කතා කරනකොට අර conventional විදිහට නැතුව හරි ලස්සන විදිහකට ලේසි විදිහකට ඉතින් කරන්න පුළුවන්. That's right. In order to discuss that, you need to have had this foundation. මේ foundation එක website ලැබිලා තියෙනවා නම් අර active voice, passive voice කියලා worry වෙන දේවල් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You only have to think of the idea and then the verb form or the verb is already available to you. ඒක වලට ඒ වෙනකොට ආය අමුතුවෙන් හිතන්න අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. It will be very natural thinking about those and the verb forms. Verb forms ගැන හිතන විදිහකට අදාළ එතකොට ඒක use කරන විදිහ හරියම naturally එන්න නම් you need to have had this foundation. This helps a lot. එනිසා. Right? එතකොට මේ මොනවාද V0, VI, VM කියලා දාලා තියෙන්නේ. If you compare these with this and මේ දෙක අතර පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙනම් මේ table එකත් එක්ක මේක හිතුවොත් එහෙම V or V0 කියලා කියන්නේ one subject එක one group එකේ තියෙනකොට verb එක කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක. So if you have a singular subject, we use V0. VI කියලා තියෙන්නේ subject එක I විදියට use වෙනකොට present tense වලදී මොකද්ද use වෙන verb form එක කියන එක. ඒකයි VI කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙතනට. VM කියලා දාලා තියෙන්නේ
subject එක plural subject එකක් කොට කොහොමද subject එක use වෙන්නේ කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෑ නේද? එතකොට verb එකක දකින්න පුළුවන් forms මෙච්චරයි. හැබැයි අපි ඊළඟට අද කතා කරන concept එකෙන් පස්සේ ඔයාලට මේක තව චුට්ටක් වැඩි වෙයි. හැබැයි ඒක දැම්ම කිව්වොත් එහෙම වැඩක් නැහැ. තමයි මේ concept එක කතා කරලේ නැහැනේ. So wait for that. After we have discussed that and you are okay, it will be really nice. Like I'm sure you will definitely love it. So මේ table එකේ තියෙන verbs දෙක නිකමට බැලුවොත් you have this be. I told that be is really special. Be special කියලා කියවනේ. Be is something like an 8-part word. Not word, 8-part verb. එහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. But you may have heard that. If you've done a course regarding English grammar, all English grammar සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි course එකක් කරලා දෙනවා නම් අහලා තියෙ 8-part verbs, 6-part verbs, 5-part verbs ඔහොම කියලා. එහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. What that means is it has 8 forms. Forms 8ක් තියෙනවා කියන එකයි 8-part verbs කියලා කියන්නේ. So if you just count the number of columns, then that is what it means. No, columns ගාන count කළොත් ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. So when it is the verb be, in the past tense you have 2 forms, was and were, and past participle is been, and the ing or the present participle is being. Being පැටලෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් අපේ උස්සන්න කිව්වද බෑනේ මට අත්වෙන්නේ නැහැ නේ වලගේ කියන්න. ඔව්ද නැද්ද කියලා. Because I've noticed that in many students, they have a confusion when it comes to being and being. Being වලයි pretty confusion එකක් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. We will discuss that during verb combinations, not today. Being පැටලෙන්න හේතුව තමයි දෙකේම sound එක ගොඩක් දුරට එක වගේනේ. So when you study in a class or maybe when you listen to somebody speaking, you can't really differentiate between those two sounds. ඒ sounds එක ගැන හරියටම differentiate කරගන්න බැරි වුණොත් තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ. Basically what you have to remember to understand this simply is being used or not, the following word has to be a form of V3 or a noun or an adjective. V3 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් noun එකක් හරි adjective එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට මාව promote කරලා. එහෙමනම් I have been promoted. Okay? හැබැයි being use කළත් being use කළත් I have been promoted කියන්න බෑ. Why? We have a rule regarding the word have, that the word that comes after have වලට පස්සේ එන්න ඕනේ verb එක අනිවාර්යෙන්ම V3 form එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා verbs වල rule එකක් තියෙනවා. We will discuss that during our discussion about verb combinations. But for now, just to clear your doubts, ඔයාලගේ doubts clear කරන්න එපා. ඔයක දැන්ටත් පැටලෙනවා කියලා තියා කමන්නේ පැටලෙනවා පස්සේ clear කරගමු කියලා දැන් කියලා යන්න බෑනේ. ඒ හින්දා කියන්නේ have වලට පස්සේ use වෙන්න පුළුවන් V3 form එකක් විතරයි. එහෙනම් have use කරලා ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් been. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ V3 form එක විතරයි. එහෙනම් have හැමදේසම have been. හැබැයි being මෙන්න මේක use වෙනකොට හැමදේසම ඒකට කලින් එන්න ඕනේ am හරි is හරි are හරි was හරි were හරි එකක් verb එකක. have ඇවිල්ලා being එන්න බෑ. clear නේද? එතකොට I have been promoted කියද්දි use වෙන්නේ been. I am being promoted කියලා කියද්දි use වෙන්නේ being. clear නේද දැනට? අපි ඔක in detail කතා කරමු අර verb combinations වලදී. එතකොට when it comes to present tense, with I we use is, not I, with a singular subject we use is, with I we use am, and with are and plural subjects we use are. එතකොට if you notice clearly, these two have been merged into one group. You and many අපිට ඉංග්‍රීසිලි තවත් පුංචි කරන්න පුළුවන්. groups 4ක් තියෙන එක අපිට එකකට merge කරන්න පුළුවන්. හතරක් තියෙන එක තුනකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ you and many can be merged into one. You and many එකකට merge කරන්න පුළුවන්. But in some cases, සමහර පාඩම් වලදී that distinction will be important in some cases. So that's why I've given 4 rather than 3. ඒකයි තුනක් කියන්නේ නැතුව හතරක් දීලා තියෙන්නේ.
In many cases, yeah, we can have I in one group, you many in one, and the singular one in another third group. But there are a few exceptions where you need to separate you. සමහර තැන්වලදී you වෙන් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා හතරක් තියෙනවා. So bear with me. ඔයාලා idiom වලට ආසයි කියලා මම දන්නවා. What is the meaning of bear with me? bear with me කියන්නේ මගෙත් එක්ක වලහෙක් ඉන්නවා කියලාද කියන්නේ. That's an idiom. Yeah, Asan? අල්ලගෙන ඉන්නවා මම දරාගෙන ඉන්නවා. මං කියන දේවල්. අන්න හරි. ඒ meaning එක ඒ කියන්නේ මම මොනවා හරි දෙයක් කියනකොට ඒක සමහර වෙලට ඒක හින්දා වාට confuse වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක තේරෙනවා මදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ වැරද්දක් වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒ situations හැම එකකදම. එහෙම නැත්නම් මං කියාගෙන යනවා තව ඒවට හැබැයි ඔක හරියටම set වෙන්න නම් තව ටිකක් කල් යනවා. එහෙමකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉවසන්න වගේ කියන දෙයකට we can use bear with me. නැතුව මගෙත් එක්ක වලහෙක් ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. Right? Pivi, is that okay to be patient with me? Yes, that is also a very good similar meaning. So be patient with me, or just don't panic. කලබල වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. Those meanings are there when you use bear with me. So bear with me regarding the verb combinations. We haven't come to that yet. verb combinations සම්බන්ධයෙන් චුට්ටක් ඉන්න අපේ එකට තමයි අවිල්ලා නැහැ. මම මේක මැකුවොත් එහෙම බෑනේ. ඔයාලට ස්ලයිඩ්ස් ටික මම ඒක තියන්නම්. ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔයාලට හම්බුන්නේ නැහැ නේද? PDF ෆයිල් එක මම Google Classroom එකට දානවා කියලා කිව්වා හැම සෙෂන් එකකම PDF ෆයිල් එක. ගෙසත් ඒක හම්බුන්නේ නැහැ නේද? සමහරු personally WhatsApp කරලා ඉල්ලගත්තා. මම ඒක දැම්මේ නැති වෙන්න හේතුව can you see that I'm using a different software today? අද මම වෙනදට වඩා වෙනස් software එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා පේනවද? ඇත්ත. මම ගිය සතියේ පාවිච්චි කරපු software එකෙන් අපි PDF file export කළාම ඒවා මහ කැතට එන්නේ. සමහර ඒවා පිටු දෙක තුනට බෙදලා යන්නේ. මට ඒක මීටරුනේ මම ගිය සතියේ PDF file එක create කළාට පස්සේ. ඉතින් මට ඒක class එකට දාන්න හිතුන්නේ නැහැ. ඒකේ quality එක මද නිසා. ඒතර personally WhatsApp කරපු කට්ටියට මම ඒක යවුවා. හැබැයි දැන් මේ කරන software එක මේ program එක ඊට වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ හොඳයි නෙමෙයි. අමාරු තැන් තියෙනවා. මම ලියන සමහර ඒවා ලියලා ඉවරෙද්දි පැකෙනවා. but ඒක මට නේ පාඩු වෙන්නේ. මේකෙන් ගන්න printouts ඔයාලට ලෙසින් බලන්න බලන්න. ඒ හින්දා මම මේකේ ඉඳන් දිගටම එවන්නම්. අර ගිය සතියේ කරපු program එකෙන් හදපු එක කැතයි. ඒ හින්දා වෙන. ඒකේ ලොකු දෙයක් තිබුණේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද එක වලට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මම මේක මෙතන අපහො ලියලා තියන්නම්. bear with me. එතකොට ඔයාලා අමතක වෙන්නේ නැහැ note එකේ. Then do this one. එයා primary helping verb එකක් නෙවෙයි නේද do? නෑ නේද? primary helping verb එකක් නේ. So we talked about the verb categorization මෙතෙන්දී අපි කතා කළේ. So do is here. Do is a primary helping verb. The special thing about it is it can also act as a lexical verb. Lexical verb එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක තමයි යාගේ තියෙන විශේෂය. So primary helping verbs, all those primary helping verbs have these verb forms. මෙන්න මේ forms ටික තියෙනවා primary helping verbs වලට. Why? They can act as lexical verbs. අර lexical verbs ගොඩේ ඉන්න පුළුවන් නිසා යාලට මේ forms ටික තියෙනවා. Modals, they don't have that. Modals වලට එහෙම එකක් නැහැ. Modals වලට forms තියෙනවා. We have past modals and stuff like that, but they are not like this. ඒවා මේ වගේ නෙමෙයි. Okay? So primary helping verbs, they are very much like lexical verbs too. Primary helping verbs, lexical verbs විදිහට වැඩ කරනවා. ඒකයි යාලගේ විශේෂය. Then do has these forms. I'm not going to say them aloud. It's not important for you. Then we have here and other lexical verbs. අනිත් lexical verbs තියෙනවා. Eat, ate, eaten, open, opened. So if it is a regular verb එකක් now. What are regular verbs? Regular verbs කියලා කිව්වේ අගට ed add වෙලා past tense form එකයි past participle form එකයි එනේවනේ. So open is a regular verb. We get the past tense form by adding ed, and the same goes with the present participle. It's not present, past participle v3 form. So it can have only 2 columns there. It doesn't need 3 because
this V2 and V3, they are the same, right? But when it comes to eat, eat is an irregular verb. Eat can irregular verb එකක් නේ. We saw it here. Eat කොහෙද? See. Eat is an irregular verb. ඒ කියන්නේ past tense V2, past parts verb. You have to remember them. Got it? ඒ නිසා it has all these 3 columns, and the other forms, they are just easy. You get the singular present tense form just by adding s to the end. The same goes for the regular verb as well. Regular verb එක open කියන එකත් අගට s ඇදලා දෙන්න. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අගට s add වෙන එක. මේකෙදි am and are ඕවට අමතරව අනික් ඒ වගේදී we don't have much to remember. We just have the infinitive here. ඔයගේ infinitive එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුකුත් ආවේ නැති V1 form එකම තමයි තියෙන්නේ. V2 මෙයාගේ විතරයි මහ විකාරයක් තියෙන. You have two. Others are the same. If it is regular, you add ed. If it is irregular, you remember it. V3, you have to remember it or add ed. ing verb එකට ing ඇදලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවද? Other questions? Then make a bear in other. Yes, you have bear with me here. But is that the only bear that you can see on this slide? A bear විතරද මේ slide එකේ පේන්න තියෙන්නේ? තව මොකද්ද bear එකක් තියෙනව නේද? කවුරුත් අය අහන්න නැද්ද මගෙන්? Eat, eaten, and Uh, eat column එකේ Oh, there's a mistake. Yes, thank you very much. I have typed that wrong. ඒක වැරදියට type කරලා තියෙනවා. Thank you very much. Who was that? Kavisha said, Kavisha, I'll bring you a chocolate. Okay. Yeah, she lives very close to our house. Kavisha said she's in grade 8 right now, Kavisha. I know her, so I can just, take a chocolate to her house. I don't want chocolate. Thank you. So, yeah. It amatara, there's another there. Yes. Tell mistake එකක් තියෙනවා. Oh. V1. V1. There's another mistake here. This has to be has. So are there any other mistakes? Opens. Others are okay, I suppose. Yes, others are okay. But other than these typos, may typing කරලා තියෙනවා මේ අමතරව I was asking about that word bear. Bear කියන එක මේක තව තැනක තියෙනව නේද? කොහෙද තියෙන්නේ? infinitive එකට Yes, here. මෙතන තියෙන්නේ. ඒක notice වෙන්නේ නැද්ද කාටවත්? V1 form එකට ඔයාලා grammatical term එක තමයි infinitive කියලා කියන්නේ. So if you want to learn about that, that is the term that you should Google. ඒක තමයි Google කරන්න ඕනේ term එක. V1 කියලා search කළාට you will not get any articles or any other videos regarding that. So if you want to learn more about this, Google those terms. මේ උඩින් දීලා තියෙන terms ඔයාලා පාඩම් කරන්න කටපාඩම් කරන්න නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. For your reference, like when you want to study more, තව study කරන්න ඕන නම් මේ ගැන තව කියවන්න ඕන නම් මේ forms search කරාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වතේ ඔයාලගේ notes ලියාගන්න ලේසි නිසා ඔයාලට refer කරන්න ලේසි වෙනවා. The terms which are in the first row, they are hello Buddhika. These are for extra learning. ඔයාලට තව වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ඒ ටික තියෙනවා. So we have this bare infinitive කියලා කියන්නේ if you look for the infinitive form කියන එක ඔයාලා හෙව්වොත් හම්බ වෙන්නේ like this be comes as to be. To එකකුත් එක්ක. Do, you get that as to do. Have, to have. Eat, to eat. And open, to open. English grammar වලදී සහ ගොඩක් classes වල සහ ලංකාවේ නොවන පොත්වලදී ලංකාවේ හදපු නෙමෙයි grammar පොත්වලදී when they talk about these verbs, they use that infinitive form කියන එක. Infinitive form කියලා කියන්නේ to එකත් එක්ක V1, V2 එනවා කියන එක. ඉතල මොන හරි වෙන පොතක් රිෆර් කරනවා නම් හරි ආටිකල් එකක් කියවනවා නම් හරි infinitive කියලා දැක්කත් ඒගොල්ලෝ ඔය to එකත් එක්ක තමයි කියන්නේ.
අපිට එහෙම පුරුදු නෑනේ. ඔයාලා ලංකාවේනේ. ලංකාවේ ඉගෙනගෙන තියෙන ගොඩක් දෙනා. ඒ නිසා ඔයාලට ඔය හම්බ වෙන දේ. If you talk about those verbs without the word to, we call that the bare infinitive. එතකොට bare infinitive කියන්නේ ඒ to නැතුව verb එක විතරක් කියන එක. ඒකයි ඔය ඊළඟ bare. But if you notice the spelling, උඩ ඉන්න bearයි යට ඉන්න bearයි දෙකක් නේද? එතකොට මේ second bear මේකෙන් bear කියලා කියන්නේ bare hands වගේ meaning එකක් දුන්නොත් ඒක නිරාවරණය කියන idea එකෙන්. So you have hands and you have bare hands. Bare hands කියලා කිව්වොත් gloves දාලා නැති මොකද එහෙම ආවරණය වුණේ නැති hands කියන එක. අත් කියන එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට පුංචි ප්‍රශ්නයක් ආවා මගේ spelling ගැන. මම ඒක ඔයාලට check කරගෙන කියන්න. ඊට අමතරව we have a group activity today නේ. ඒක මම මේක search කරලා ඔයාලට කියන අතරතුරේ කියන්න පුළුවන්. Right? So if you have a sheet of paper or a book පොතක් හරි කොලයක් හරි තියලා නේද ඔයාලා? අන්න ඒකේ මේ word list එක ලියා ගන්නකො. ඔය තියෙන order එකටම order එක වෙනස් කරගන්න නැතුව. There should be 66 words. If you write them down with a number, that is going to be very helpful and easy for you during the activity. I'll put numbers there. Okay, my numbers delivered, so that's like 66 words. Have you finished writing? But the only thing, the second row and the third row are same words, I think. Oh, duh. Okay, then let's drop this third row. I didn't notice that. So let's drop this.
Thank you, Sajid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So that will be just 50 words. So yeah, that is even better. We can be cunning. Yeah, all right. So I think you have finished writing this, right? Okay, now this will be important for a special thing that we are going to do in like 15 minutes. We're going to start something that's going to be really interesting for you. Oh. Oh, I'll just, give you a little break, run into a technical difficulty. And a little teaser was there. All right. So teams. That is something we're going to implement starting from next week. That is like, you will get your teams tomorrow. කවුද මේ කෝස් එකට ජොයින් වුනේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න නෙමෙයි වෙන මොන හරි purpose එකකට. Am I not? Is there anybody who joined this course because of any other reason than improving your English speaking skills or improving your fluency or your proficiency? No, right? So almost all of you, not almost all, I'm sure all of you joined this course because you wanted to improve your communication skill, because you wanted to improve your speaking ability and your English fluency, and you wanted to practice having conversations with other people, right? So what we are planning to do is, like, the plan so far, what we have done so far is we've given you TAs to have conversations with, and you are ideally having 5 conversations during the week, at least 5, right? On all the 5 days that you can. And you have this class on Saturdays. With this, we will divide you guys into smaller groups. You have a WhatsApp group already, right? Right? දැන්ට මට WhatsApp group එකක් තියෙනවානේ class එකේ. ඔන්න මම ඔයාලට කියනවා ඒ class එකේ ඔයාලා ඒ group එක ඇතුලේ කට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න, text මාරු කරගන්න, conversations දාගන්න ඔහොම කියලා. But do you have such groups for your school teams, like at school, past pupils WhatsApp group, maybe, or university students WhatsApp group, batches WhatsApp group, departments WhatsApp group, office WhatsApp group, things like that? And what happens there? Only a very few people actually communicate, because there's a lot of people who want to say things and there's no connection, there's no flow. Like, different people say different things and you don't know what they are talking about in most cases. Like, you go to sleep one night and you wake up on the following day and you see hundreds of messages that have been passed between the members, but you don't understand what they are regarding. In order to fix that, what you're planning to do is we are going to have small teams within this class. So we have almost 45 or 40 students. And if we make 4 teams, that would mean there'll be only 10 people in that. And
because of certain reasons, like personal reasons or maybe work things, some people will drop out from this course. Drop weight out. So that 10 will get reduced to either height or that way. Then that is a small click that you have. And within that team, there will be people of different proficiencies, like different levels of English. So there will be fluent people and there will be not very fluent people who want to improve themselves. So that is the goal of dividing you into teams. And many of these activities that we do in this class during these live discussions, they are group activities. In addition to that, your teams will get group assignments where you have to communicate with each other in order to complete. Okay. So in order to do that, I will be putting you into teams tomorrow. I will assign you to a different WhatsApp team, and there you will have another set of people who want to learn English, who want to improve English. Basically, එතකොට අපි එක කතා කරනවට අමතරව TS යි මගේ එක කතා කරනවට අමතරව classes වලදී ඔයාලා කතා කරනවට අමතරව you will have another set of people with whom you can have everyday really normal general conversations. That will definitely boost your fluency. That will definitely boost your confidence. That is the purpose of doing that. So are you familiar with these crests? I'm sure you are. These are taken from the Harry Potter franchise, Harry Potter series. You've got the house crest, you've got Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, and Hufflepuff. You know each, right? So this is Gryffindor. The red one, you've got Ravenclaw and Slytherin and Hufflepuff. And what I know is most people want to be put into this team. ගොඩක් දෙනාට ඕනේ ඕකට. not එහෙම කරන්න බෑ. So you have written down that list of verbs, right? Or a verb list එක ලියාගත්තා නේද? So what you have to do in this activity is, and you have some TAs to help you too. TAs ලා කීප දෙනෙකුත් ඔයාලට උදව් කරනවා. During this activity, you have to look at the meanings of those words. A words වල meaning එක බලන්න ඕනේ. And you have to discuss this concept that we are going to teach now. There's a concept that you have to understand regarding verbs. Verbs ගැන දැනගන්න ඕනේ concept එකක් තියෙනවා. ඒක discuss කරන්න ඕනේ team එකත් එක්ක. In addition to getting to know them, ඒගොල්ලන්ව අඳුන ගන්නවට අමතරව you have to discuss that concept with them. So this verb list is with everyone. හැමෝගම දැන් මේ verb list එක තියෙනවා, and you have an index there 1 to 50. IK ඉඳන් 50ට යනකම් index එකක් තියෙනවා. And now pay attention to what we are going to discuss now. Because with that concept, you will have to talk to your audience, talk to your team members and convince to them that you are a good member for their team. එයාලගේ ටීම් එකට හොඳ මෙම්බර් කෙනෙක් වෙයි කියන එක එයාලට කන්වින්ස් කරන්න එපා. එහෙනම් තමන්ගේ වැඩ පෙන්නන්න එපා. එහෙනම් මේ වෙබ් ලිස්ට් එක හැමෝම ක්ලියර්ලි තියාගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් එහාට අපි ගන්න ඕනේ concept එකට හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම කරන්න මේ වෙලාවේ 35යි එහෙමනම් විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. Just go and have some water or something and come back in 5 minutes. Now it's 9:05. We are going to start discussing that concept at 9:10. You have a 5-minute break. All right?
Hello guys, I'm back. Are you also back? Like it's 9:10 and that's the time that we decided. Right. So I think now you're ready and now you're fresh to continue this discussion. What I want to tell my TA is like, I noticed that some of my TA teams, TA friends, they have joined this. I sent you a message on WhatsApp in your WhatsApp group. Please check that. That will be helpful for you. The students, I think everyone's back and we can start discussing. Okay. Now, this concept that we are going to discuss is object of the verb. What does that mean? At school, I'm sure you learned a pattern called SVO, right? That's one of the basic things that you learn. It's called SVO, subject, verb, object here. But that is not the only pattern that we have in English. We have different ways to have clauses based on the verb. Verb එක අනුව ඊට පස්සේ එන verb එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන verb එක ඊට පස්සේ එන word එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So it's not always SVO. SV is common, but it's not SVO because some verbs do not take an object. සමහර verbs වලට object කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. Object එක කියලා කියන්නේ verb එකෙන් directly affect වෙන දෙයක් තියෙනම් that is the object. We have another concept called direct object and indirect object, but they are not important for this case. For this, you just have to understand the meaning of the verb. Verb එකේ meaning එක දිහා බලන්න ඕනේ. In order to do that, you can use the dictionary or talk to your friends whom you get in the next few minutes, right? So, yeah. You need to forget this. There are many. Let's start discussing this. Oh, makannepa. So here, my brother and I go to the playground every Sunday and we play cricket with our friends in the evening. Another tip that I want to give you is when you make sentences, when you write sentences, or when you tell sentences to your TAs or to me, it's better if you can build a context and then make the sentence. Context එකක් build කරලා ඊට පස්සේ sentence එක හදනවා නම් හොඳයි. Context එකක් build කරනවා කියලා කියන්නේ we play cricket with our friends in the evening කියලා විතරක් කියවනම් ඒ කියන්නේ මේ කොටස විතරක් කියවනම් ඒක ඇත්තටම clear idea එකක් නෙමෙයි. අපි හැමදාම හවසට cricket සෙල්ලම් කරනවා යාළුවොත් එක්ක. Okay, hurry. But if you can add more details, that is more practical and it sounds more natural, doesn't it? Neither. It is when you make sentences, when you try to learn maybe a tense or a verb pattern, it's always better to give more details, to think මොනවගේ සිටුේෂන් එකකද මේ sentence එක use වෙන්නේ මොනවගේ වෙලාවකද මම මෙන්න මෙහෙම sentence එකක් කියන්නේ කියන එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් that will be easier for your notes and your practice එකටයි notes වලටයි ඔයාලගේ fluency improve වෙන එකටයි ඒක වැදගත් වෙයි කියලා මම කියන්නේ. So don't just write sentences as subject, verb, object and maybe a time. Always think of a context එකකට හිතන්න. Okay? So in this one, my brother and I go to the playground every Sunday and we play cricket with our friends. Let's quickly highlight the verbs. We have that and that. Subjects, we have my brother and I and we. Okay. Conjunctions, we have wrong pen. We have and. You don't need to worry about the conjunctions here because in all the examples, we just have and. So starting from the next one, I will not highlight that, but you need to see the subject and the verb. Now, when we say object of the verb කියන්නේ if the verb can take an object, ඒ කියන්නේ verb එකෙන් තව දෙයකට affect කරන්න පුළුවන් නම්, yeah, it's true. That will come after the verb. මේ විදියට verb එකට පස්සේ තමයි ඒක එන්නේ.
හැබැයි හැම verb එකකටම පස්සේ object එකක් එන්නේ නැහැ. Because this idea of having an object is very much coupled to the verb. Verb එකට object එකක් එනවද නැද්ද කියන එක verb එකේ meaning එකත් එක්ක තමයි බලපාන්නේ. So look at the first one. This. My brother and I go to the playground every Sunday. එතකොට my brother and I go to the playground every Sunday. Go කියන එකෙන් directly affect වෙන දෙයක් තියනවද ඒකේ? No, right? There's a place. Yeah, but does the word go affect that place? Go කියන එකෙන් ඒ place එකට මොකක් හරි affect වෙනවද? එහෙම නැහැ. So if you think in a very basic way to understand that, do you remember those WH words? WH words ටිකක් තියෙන්නේ. We have what? මොකක්ද කියන අදහසින් දෙයක් ගැන කතා කරන WH word එකක් තියෙනවා. Then we have who, එහෙම නැත්නම් whom, කාටද කවුද කියන අදහසින් WH word එකක් තියෙනවා. Then we have where, තැනක් ගැන කියන්නේ අහන්න WH word එකක් තියෙනවා where. Then we have why, we have where, when, time එකක් ගැන කියන්නේ එකක් තියෙනවා. We have how, manner එකක් විදියක් ගැන අහන්න WH word එකක් තියෙනවා. So what is used for things, දේවල් වලට. මේවා people, මිනිස්සුන්ට. Where, places වලට. Why, reason වලට. When, for time. And how, for manner. විදියක් ගැන කතා කරද්දී වගේ. So to do this, what you have to do is ask these questions from this verb. So look at the verb and then think go what, go වලට what දෙයක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. Go whom, go කියන meaning එකත් එක කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑනේ. තැනක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ where කියන එක හරි. Go where? Go to the playground. Time එකක් every Sunday. එතකොට where ගන්න පුළුවන්, when ගන්න පුළුවන්. Then if you look at this word play, play වලින් අහලා බලන්න what, who, whom. Play what? Cricket. answer එකක් තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ play වලට තියෙනවා cricket. මේකේ to the playground කියන එකේ what වලට නෙමෙයි answer එක තියෙන්නේ. Where වලට. Okay? So let's look at the second example as well. First, understand the verbs have, fly, like, perch, rest. They are the verbs, right? What are the meanings have? Let's also look at the subjects as well. That will help you to understand that easier. Birds. Is it stuck? Wait, there's something wrong and it got stuck. Okay, it's back, but it's not drawing. Why? Something's wrong here. I'll just use the cursor for now. It's not highlighting. So here we have birds as the subject, and birds have the freedom. So if you look at the verb have වලින් අර අපි කලින් කිව්ව WH words what, whom, where, why. Have what? They have freedom. Have කියන එකට freedom කියලා object එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Then fly
what, fly whom. ඒකට answers නෑ නේද? Fly where, කොහෙද පියාඹන්න තියෙන්නේ? යාලා කැමති තැනකට. ඒකට answer එකක් තියෙනවා. Then the next one, this perch. Perch means, perch, we use that verb to mainly talk about verbs really. අර කුරුල්ල අත් එක වගේ වහලා ඉන්නවා. They perch on branches. Perch is the verb that we use. There perch තමයි එතන use කරන verb එක. Perch what? ඒකට answer එකක් නැහැ හැබැයි. Perch where? Perch on branches. Branches. අතු වල තමයි වහන්නේ. එහෙනම් where වලට answer එකක් තිබ්බට what වලටයි whom වලටයි. This first two, they don't have answers. ඒවට වචනයක් නැහැ. තේරෙනවද මම මේ කියන දේ? So when you want to identify the object of a verb, verb එකක object එක හොයන්න ඕනි කොට කරන්න ඕනි දේ තමයි ඕක. හැබැයි මෙහෙම කරන්න බෑ. නිකම්ම verb එක දිහා විතරක් බලලා ඒකට object එකක් ගන්න පුළුවන් බෑද කියලා හිතන්න බෑ. verb එකට object එකක් ගන්න පුළුවන්ද බෑද කියන දේ බලන්න නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ you have to think of a meaning, think of an idea with that word. ඒ වචන ඒ verb එක දාලා sentence එකක් හිතලා ඉන්න වෙනවා. එතකොට in your activity what you have to do is you have to look at that list of verbs that you were given just like 10-15 minutes ago. විනාඩි 10කට 15කට කලින් අපි දුන්නේ වචන list එකක්. ඒ list එක දිහා බලලා you have to talk with your team and decide whether that verb can have an object. ඒ verb එකට object එකක් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන දේ team එකත් එක්ක discuss කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. You will not have enough time to discuss 50 words. වචන 50ක් discuss කරන්න time එක හම්බෙන්නේ නැතේ because you have to do another thing too. තව දෙයක් කරන්නත් ඕනේ. Today you will get a team in like it will be a random team. අද හම්බ වෙන team එක random. හැබැයි මුළු class එකේම කට්ටිය දැනගන්න ඉස්සරහ debate එහෙමත් තියෙනවානේ. එතකොට අනිත් කෙනා ගැන පොඩ්ඩක් හරි දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අමාරුයි. එහෙනම් අද හම්බ වෙනවා randomly 10 දෙනෙක් ඔයාලට. ඒ වගේම you will get a TA to your team. ඔයාලගේ team එකට TA කෙනෙකුත් හම්බ වෙනවා. So the TA will observe you guys and where necessary, they will help you to analyze that verb. You have to have a discussion within the group among the team members regarding that list. A list එක ගැන discuss කරන්නයි ඕනේ team එක ඇතුලේ. And also you need to practice what you learned last week too. ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත දේ එකපාරට verbs ගැන discuss කරන්න පටන් ගන්න බෑනේ. කටිය අඳුරගෙනත් ඉන්න වෙනවා. So that is what you are going to do starting from now. And if you have any issues, if you have any questions, just raise your hand in the team and I will come to your breakout room and there will be a TA assigned to each breakout room too. They will also help you guys. All right? So you have a task. The task is to see whether those words that you were given, that list of verbs that you were given, ඔයාලට අර හම්බුනේ verb list එකේ ඒ තියෙන verbs වල meaning එක discuss කරන එක තමයි mainly. ඒතර meaning එක discuss කරනකොට ඔයාලා ප්‍රධාන වශයෙන් හිතන්න ඕනේ දේ ඒ verb එකට object එකක් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන දේ. object එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඒ verb එකෙන් පස්සේ තව වචනයක් එන්න ඕනේද meaning එක complete වෙන්න. ඒ එනවා නම් ඒ එන දේ අර verb එකට අදාළව what වලට එන උත්තරයක්ද, who වලට එන උත්තරයක්ද, where වලට එන උත්තරයක්ද, why වලට එන උත්තරයක්ද, එහෙම නැත්නම් when වලට එන උත්තරයක්ද. උදාහරණයක් විදිහට අපි එක example එකක් බලුවොත් what is the verb list that you got? You've got this list, right? මේ list එකනේ තියෙන්නේ. ඒ list එකේ අපි ගත්තොත් ask. Ask කියලා කිව්වොත් I will ask. Does it have a meaning? I will ask කියලා කිව්වොත් meaning එකක් තියෙනවද නේද? ask කියන්නේ අහනවා කියන අදහසින්. ask. Okay. ඒ වගේ මේකට තව මොනවා හරි ගහන්න ask what කියන්න පුළුවන්ද? I will ask a question. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? අහන්න පුළුවන් නේද question එකක්. අහන්නේ මොනවද කියලා හිතුවොත් question එකක් අහන්න පුළුවන්. I will ask him. එහෙමත් කියන්න පුළුවන් නේද? මම එයාගෙන් අහන්නම් කියලාත් කියන්න පුළුවන් නේද? ඒතර ask what වලත් answer එකක් තියෙනවා. ask whom වලටත් answer එකක් තියෙනවා. ask where කිව්වොත් එහෙම බෑ. ask when එහෙමත් බෑ. ඒ වගේම අපි ask කියන වචනේ ගත්තොත් I will ask කියලා විතරක් නවත්තන්න පුළුවන්. ask what වලට උත්තර ගන්න පුළුවන්, whom වලට උත්තර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි be එහෙම නැත්නම් be කියන්නේ am is was වෙන්නේ. ඒකෙදි I am කියලා අපිට නැවැත්තුවොත් ඒකට meaning එකක් තියෙනවද? සම්පූර්ණ meaning එකක් තියෙනවද? නෑ නේද? එතකොට අපිට ඒකට answers දෙනකොට I am cousin. එහෙම නැත්නම් I am happy. එහෙම නැත්නම් I am in my class. එහෙම complete කරන්න ඕනේ. එහෙනම් I am what වලට answers තියෙන්න පුළුවන්. I am why වලට answers තියෙන්න පුළුවන්.
නේද? Next one. I become කියන්නේ මොනවා හරි කෙනෙක් හරි මොනවා හරි දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි තත්යකට පත් වෙනවා කියන දේ. ඉතින් I become කියලා නවත්තන්න පුළුවන්ද? We can't. We need to answer one of those questions. I become what? I become a good student. I become a manager. Do you understand? That's what you have to do. That's the task. But in addition to that, you have to get to know the members in your team, and your TAs will help you to do that and to do this activity. So this is like a team activity where you have to talk to each other and get ideas from everyone. We will see some leadership qualities too. So are you ready? Shall we go to the breakout rooms now? I think everyone has the list. හැමෝගම list එක තියෙන එක ලේසි. Then you can tell the number and then start. Right? So now I will put you guys into your breakout rooms. Okay?